afternoon, everybody. Bonjour tout le monde. On August the 6th, the United States announced its decision to reimpose unjustified and unacceptable Section 232 tariffs on Canadian aluminum products. Soyons clairs, ces tarifs sont injustifiés et inacceptables. Canada is not a threat to U.S. national security. Canadian aluminum strengthens U.S. national security and has done so for decades through unparalleled cooperation between our two countries. Aluminum trade between Canada and the U.S. has long been mutually beneficial for both our countries, and tariffs would have harmed workers and industry on both sides of the border, disrupting linked supply chains that have made North American aluminum more competitive around the world. Our government stood strongly for workers and the industry by immediately announcing our intention to impose dollar-for-dollar countermeasures in a direct, measured, and proportional response to these tariffs, following consultations with Canadian business organizations, provincial and territorial partners, and with individual Canadians. Today, the United States announced their intention to drop these tariffs on imports of Canadian aluminum, retroactive to September the 1st, 2020. Canada welcomes this decision. It is a testament to the Team Canada approach as we all worked relentlessly to ensure these unjustified tariffs on Canadian aluminum were removed. I want to thank provincial governments, workers, and the Canadian aluminum industry who worked together with our government as one Team Canada to defend the interests of Canada's critical aluminum workers and the aluminum industry. By sticking together and holding firm, we achieved the outcome that Canada wanted on behalf of hardworking Canadians in the aluminum industry. That's why I can announce today Canada will not be imposing reciprocal countermeasures on the United States. Let me be clear, Canada has not conceded anything. We fully retain our right to impose our countermeasures if the U.S. administration decides to reimpose its tariffs on Canadian aluminum products, and we are prepared to do so. Canada's motto has always been, we will not escalate, but we will also not back down. I've spoken to the representatives of the Canadian aluminum industry to inform them of this positive development and to assure them that Canada will always stand up for aluminum workers and the entire industry. The last several months have been incredibly difficult for Canadians, and facing this time of great uncertainty, we have worked with countries around the world to keep people safe and to ensure our businesses are supported. At a time when our business owners and workers on both sides of the border have been facing severe economic hardship, these tariffs were the last things that they needed. De plus, vous l'entrée en vigueur du nouvel LNA, le 1er juillet dernier, nous devrions travailler ensemble pour stimuler la compétitivité en Amérique du Nord. Through robust new rules of origin for automobiles, the new NAFTA ensures 70% of aluminum purchased by North American automakers is produced in North America. Canada's market-driven aluminum industry will continue to respond to the demands of consumers and of our shared North American integrated value chain as it has in the past. Canada has always been and will remain the most stable and reliable source of aluminum supply for the United States, and now is the time to work together to advance the North American competitiveness with free trade under the new NAFTA. To the thousands of hardworking Canadians in the aluminum industry, we have your back. We will always defend you, the entire aluminum industry, and Canadian interests. I will now turn to the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Chrystia Freeland. Merci beaucoup. Thank you. Okay, thank you very much, Mary. So today, my own children put on their backpacks and went back to school. So I'd like to start by telling all Canadian children, whether they're going to school in person or online, how proud I am of them. It's really hard to grow up during a global pandemic,
and you guys are all doing a great, great job. Our government is here to support you. And I also want to thank and recognize Canadian parents, teachers, custodians, bus drivers, and everyone else working so hard to teach our children in this extraordinary and difficult time. It is such important work. I am truly grateful, and a huge focus for our government is to support Canadians during this back-to-school period, which is so important, so essential. So, at a time when we are all focused on recovering from the COVID recession and on keeping the virus under control, we all know that the last thing we need is tariffs. That's why it is such good news today that the United States has unilaterally chosen to lift its tariffs on Canadian aluminum exports. L'administration américaine a annoncé aujourd'hui qu'elle supprimerait unilatéralement ces tarifs douaniers illégaux et injustifiés sur l'aluminium canadien, ce qui est une très bonne décision. C'est une bonne décision pour l'industrie et les travailleurs canadiens, ainsi que pour l'industrie et les travailleurs américains. C'est une décision qui profite à tous. L'imposition des tarifs douaniers était une erreur depuis le départ. La dernière chose dont les Canadiens et les Américains ont besoin durant cette pandémie est une autre lutte commerciale. Le Canada salue ce changement de position et se réjouit à la perspective de continuer à renforcer ses relations commerciales avec les États-Unis, toujours les plus importants au monde, dans le cadre du nouveau ALENA. Cela dit, soyons clairs sur ce qui s'est passé et sur les raisons pour lesquelles on est arrivé jusqu'ici. Le Canada est resté fort et uni il y a 2 ans, lorsque des tarifs douaniers illégaux ont été imposés sur notre acier et notre aluminium. On a évité l'escalade sans toutefois reculer. On a riposté même si certains nous avaient exhortés à ne pas le faire. Et ces tarifs américains illégaux ont été supprimés par la suite. Encore une fois, cet été, le Canada est resté fort et uni quand il a été confronté à des tarifs douaniers illégaux sur notre aluminium. On a évité l'escalade sans toutefois reculer. Et ces tarifs américains seront supprimés de façon rétroactive jusqu'au 1er septembre. Par conséquent, les contre-mesures qu'on avait planifiées seront suspendues. Dans ces 2 cas, on doit notre réussite au fait qu'on a décidé de riposter de façon réciproque à raison $1 pour $1. And let me be clear. Should tariffs be reimposed on our aluminum exports in the future, Canada will retaliate with perfectly reciprocal dollar-for-dollar tariffs, as we have done in the past. We will always stand up for our workers and our industry. We will always stand up for the national interest. I'd like to thank our provincial and territorial colleagues, especially Quebec and BC, our partners in industry and labor, Canada's amazing trade officials, including our fabulous ambassador in the United States, and all Canadians for once again showing that Team Canada works when we work together. Mary and I are now happy to take your questions. Thank you, Deputy Prime Minister and Minister Ng. We'll start with 3 questions in the room, 1 question, 1 follow-up, and then go over to the phone for 3 questions as well, and then come back here. Over to you, Lena.
Oui, bonjour, Lina Dib, la presse canadienne. D'abord, je voudrais juste un éclaircissement. C'est rétroactif au 1er septembre, sauf que ça avait été annoncé début août. Donc, est-ce qu'il y a eu des tarifs qui ont été imposés pendant 3 semaines et de l'argent donc qu'on ne récupérera pas? Et puis, qu'est-ce qui vous garantit qu'ils ne vont pas, à la première occasion, remettre des tarifs? Oui, c'est exact. La décision américaine est rétroactive jusqu'à 1er septembre. C'est ce qu'ils ont décidé. Concernant les garanties, je pense que pendant maintenant 4 années du travail avec cette administration américaine, on a compris qu'on doit être prête pour tous, pour toutes les possibilités, pour toutes les éventualités, et on continuera d'être prête pour toutes les possibilités, pour toutes les éventualités. Et c'est pour cette raison qu'on était très clair, qu'on est toujours prête à imposer une rétaliation, les tarifs de représailles réciproques, si ce sera nécessaire. Mais je veux souligner que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Les tarifs contre l'aluminium canadien sont levés. Ils sont levés pas seulement commençant aujourd'hui, ils sont levés commençant du 1er septembre. C'est une bonne nouvelle pour l'économie canadienne, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs dans notre industrie d'aluminium et c'est aussi une bonne nouvelle pour les Américains et l'économie américaine. Peut-être que ma question n'était pas claire, ça doit être mon masque qui l'ait fait. Ma première question, c'était... Peut-être c'est ma faute. C'est rétroactif au 1er septembre, j'ai compris, mais ils avaient annoncé les tarifs début août. Donc, est-ce qu'ils ont imposé des tarifs pendant 3 semaines? Ils ont récolté de l'argent et c'est cet argent-là, on n'a pas riposté pour, on ne récupérera pas cet argent-là. Oui, c'est correct. C'est ça. Et c'est combien cet argent-là? Est-ce que vous avez une estimation de combien ils ont mis dans leur poche? Je ne peux pas donner un chiffre exact. Kevin Gallagher with CTV National News. So while the tariffs were dropped today, there's still a threat that remains from the USTR, specifically with limits from Canadian producers on the volume per month. So what's the likelihood that these tariffs will just come back? How quickly could Canadian producers push up against those limits? And are there any risks right now to Canadian producers, say next month or the following months to come? Well, thank you for that question. We're very pleased with the unilateral decision taken by the United States today, and we have been very clear that that should there be tariffs reimposed, that we will also introduce dollar-for-dollar countermeasures in retaliation. And today is a good day for the aluminum industry, good for Canadian workers, good for the American workers as well during this very difficult time. I don't think that the industry needs taxes. What the industry needs is for us to continue to work together, and that's what today's decision is about. Okay. And let me just point out one detail, Kevin, to the USTR statement. So if you read the statement closely, you'll see that USTR has said that 6 weeks after the end of any month during the period. So that is the earliest, according to their unilateral statement, that we could see new trade action. But I really do want to emphasize 2 things. One is, when we woke up this morning, when Canada's aluminum workers woke up this morning, 10% tariffs were levied on every shipment of Canadian aluminum to the United States. We now know that starting from September 1, Canadian aluminum exports to the United States have been tariff-free, as they ought to be. There are no guarantees going forward, as we have learned there are not in our trading relationship with this administration. And that's why the Team Canada approach is to hope for the best, prepare for the worst. That's why we're always clear that we will impose retaliatory tariffs if tariffs are levied against our exports. But this is really a day when common sense has prevailed, and that's good news.
I'll turn the focus back towards Canada. We're all expecting the speech from the throne coming up on September 23rd. There's been a lot of talk about the economic recovery and little nuggets within that speech that will point towards that recovery. How realistic is that? Can the government plan right now for an economic recovery while the country is still in a public health crisis? I think that's a really good question. And my own absolutely fiercely held view is that our most important economic policy today is a strong health policy. Keeping COVID under control is the best thing we can do for Canadians, for Canadian workers, and for the Canadian economy, not to mention for our lives and our health. And so that is our government's 100% priority. It is what we are overwhelmingly focused on. I think we as a country face some challenges going into the autumn. Children are going back to school. That's a really good thing, but that brings with it some additional challenges. We are all aware of the seasonality of this virus and of how much harder it will be for all of us when we can't spend as much time outside. So I absolutely agree that this is a challenging moment when it comes to the coronavirus. I think each one of us as a person has to take responsibility for that and be mindful of that. Our government is absolutely committed to working with the provinces, with public health officials across the country to do the best job we can to protect ourselves from the virus and to minimize a resurgence in the autumn. So yeah, it's something that we all really, really need to focus on. That's why we agreed to support the provinces with $22 billion in the Safe Restart Agreement, with $2 billion to support going back to school. Oui, bonjour, Madame Freeland. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé dans les discussions avec les Américains? Il y avait une liste de produits qui était en préparation. Comment ça s'est passé, les discussions? Est-ce que vous avez envoyé une liste finale qu'on attendait aujourd'hui? Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont décidé de renoncer aux tarifs. Et un peu pour revenir sur la question de mon collègue, c'est quoi les chances que cette menace-là revienne encore de tarifs? Je pense que c'est vraiment une question pour l'administration américaine d'expliquer sa décision. La position et l'approche du Canada étaient très ouvertes. On a publié une liste de consultation pour les produits du représailles et on était très, très clair que si les tarifs seraient en place le 16 septembre, on était absolument prêts à mettre en place nos tarifs de représailles. En même temps, je veux aussi souligner que du début de cette discussion, on a expliqué aussi que une approche gagnant-gagnant, c'est une approche du libre commerce. Et on a expliqué du début, comme Mary a dit dans son discours, que l'aluminium canadien ne pose pas une menace aux États-Unis. Au contraire, l'aluminium canadien est absolument nécessaire pour les manufacturiers des États-Unis. Et on a expliqué qu'il n'y a pas de problème dans notre commerce d'aluminium. Alors, on a continué de faire ces explications. On a aussi, évidemment, publié notre liste de représailles. Et en bout de ligne, comme on a dit du début, comme on était il y a 2 ans, on était confiante qu'en bout de ligne, parce que c'est mieux pour le Canada et pour les Américains d'avoir le commerce libre, on était convaincus qu'en bout de ligne, on aura une bonne résolution et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Concernant les décisions que vous avez à prendre pour le discours du trône
et les programmes à prioriser, les dépenses aussi. Avez-vous un objectif pour le ratio dette-PIB, un nouvel objectif? Parce que vous avez toujours dit on va essayer de garder autour de 30 mais visiblement, ce n'est pas un objectif qui est peut-être pas réaliste dans le contexte. Est-ce que vous êtes en train de regarder un nouvel objectif et lequel à peu près? Concernant notre politique économique, qui sera évidemment annoncée et discutée pendant le discours du Trump, j'ai trois choses à dire. Premièrement, notre lutte contre le coronavirus n'est pas finie. Et je ne peux pas souligner ça avec assez de force. C'est très important et maintenant, c'est une période, c'est un moment quand tout le monde doit être conscient de ça. Et j'entends de temps en temps les gens qui parlent du choix qu'on doit faire entre la santé d'un côté et l'économie d'autre côté. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si on fait les bons choix pour la santé des Canadiens, ce seront les choix les plus bénéficiels, les plus positifs pour l'économie. Et cette approche est fondamentale pour notre gouvernement et continuera d'être fondamentale pour notre gouvernement. Cette approche coûte cher. On a dépensé beaucoup d'argent dans notre lutte contre le coronavirus et en appuyant les Canadiens et Canadiennes pour les permettre de faire ce qu'on devait faire pendant cette bataille. Et c'était correct. Et je pense que les Canadiens sont d'accord. On n'a pas eu un autre choix. Concernant l'avenir, la chose la plus importante, premièrement, continuer de lutter contre le coronavirus. Deuxièmement, la croissance économique et trouver l'emploi pour les Canadiens. C'est essentiel. Il y a maintenant 1,8 million de Canadiens qui ou n'ont pas un travail ou n'ont pas assez d'heures dans son travail. C'est un problème. Et nous comprenons ça. Alors pour nous, le cible sera croissance économique, trouver des emplois pour les Canadiens qui en ont besoin. Concernant la situation fiscale, le Canada a une réputation très forte au niveau international d'être sage et prudent en ce qui concerne les décisions fiscales. Cette histoire canadienne, incluant les décisions que les gouvernements libéraux ont prises, incluant les décisions que notre gouvernement a prises, ont donné au Canada les ressources pour faire ce de quoi on a eu besoin pendant le coronavirus. C'est très, très bon. Et on va continuer avec cette approche. Thank you. We'll now go to the phone. Operator. Thank you. For questions, please press star 1. Merci. Pour toute question, faites étoile 1. First question, David Youngren, Reuters, Ottawa. Please go ahead. Yes. Good afternoon, Deputy PM. You made quite clear right from the start when it came to U.S. tariffs that you would under no circumstances accept quotas. This letter from the USTR clearly sets down limits beyond which Canada cannot go. So why are you accepting this U.S. letter? Thank you so much. It's Mary here. I just want to be really clear that today's decision is a unilateral decision by the United States. And I think the important point of this decision is that the tariffs for aluminum products going to the United States will be tariff-free as of September the 1st. And we're pleased about that. It's good for Canadian workers. It's good for American workers. It's good for the industry. And we have also been very clear that we would impose
dollar-for-dollar countermeasures. But today's decision is a good one for the industry and certainly a good one for the workers. Thank you. And if I could just add, David, Mary is exactly right. And let me be very clear. This is not a negotiated deal between Canada and the United States. This is not, you suggested in your question, David, that Canada had agreed to something. We have not agreed to anything. We have not negotiated an agreement with the U.S. on quotas, as your question suggested. What has happened today is that the United States has chosen to unilaterally lift its tariffs on Canadian aluminum exports to the United States. And in fact, it has not only unilaterally lifted them starting now, it has done so retroactively. That's a decision the U.S. has taken, and of course, we welcome that decision. We opposed the tariffs in the first place, and we thought they were bad for everybody. We're glad USTR agrees. In terms of what happens going forward, we have been clear. And we have been clear with USTR, and Mary and I are clear publicly today that were tariffs to be imposed in the future on Canadian aluminum, we will retaliate with a reciprocal dollar-for-dollar retaliation. It's up to the U.S. whether it chooses, again, to go down that path. Our position and our response is clear. Follow-up, David? Yeah, you said you woke up this morning thinking you were going to be imposing tariffs on a wide range of products. Could you perhaps give us a hint as to what you might have been aiming at? Yeah, I can give you more than a hint, David. We published our consultation list. All the best items in the list. All right, thank you. We'll go to the next phone, please. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse, à vous. Merci. Bonjour, Madame Freeland. Pour revenir à la question de mon collègue David, il y a on parle de quotas dans la décision qui a été annoncée par les Américains. Avez-vous confiance que l'industrie canadienne va être en mesure de ne pas dépasser les quotas et donc d'éviter de nouveaux tarifs potentiels? Non, je veux être très, très claire. Ce n'est pas un accord entre le Canada et les États-Unis. C'est une décision unilatérale du côté américain. Et la décision unilatérale du côté américain était de lever les tarifs. Et évidemment, c'est une bonne chose que le Canada accueille. Concernant l'avenir, concernant ce que les États-Unis ont expliqué, concernant ce qu'ils vont faire dans l'avenir, c'est à eux de décider ce qu'ils vont faire. Mais on était clair avec les États-Unis, on est clair aujourd'hui avec les Canadiens et Canadiennes que si les tarifs seront imposés, encore une fois, par les Américains, on va imposer nos mesures de représailles. C'est ça. Un suivi, Mélanie? Oui, en suivi, je m'excuse, il y a toujours un moment où ça coupe à l'autre bout du fil, Mme Freeland. Vous avez dit, en réponse à ma question, non. Pouvez-vous juste spécifier, vous répondiez non à quoi? C'est que vous n'êtes pas certaine d'être en mesure de dire si l'industrie canadienne va réussir à respecter les quotas. Puis ma question de suivi, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans les mois où il y a eu des augmentations importantes d'exportation. Est-ce que le Canada a mis le doigt sur ce qui expliquait ces augmentations-là pendant la période qui est mentionnée? Alors, peut-être je n'étais pas assez précise dans ma réponse. Quand je disais non, c'était non, on n'a pas un accord concernant les quotas. Le Canada n'accepte pas les quotas. Ce que le Canada accepte, c'est le lever des tarifs, qui est une bonne chose. Concernant ce que les États-Unis vont faire dans l'avenir, on verra.
Et s'ils vont décider de réimposer les tarifs, on va imposer nos tarifs de représailles. C'est très simple et très, très clair. Et la question suivante concernait les augmentations dans les exportations d'aluminium canadien dans le printemps. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, exact. Alors, je vais expliquer ce qu'on a expliqué plusieurs fois aux États-Unis. Et c'est que, à cause du coronavirus, on a eu un grand changement dans l'économie mondiale et l'économie nord-américaine. On a fermé l'économie, surtout l'économie manufacturière. Et ça a eu un effet à la composition de nos exports d'aluminium vers les États-Unis. On a eu la même chose après la crise économique de 2008. Quand le secteur manufacturier a moins besoin d'aluminium, la composition de nos exportations change. Et c'est ce qui s'est passé. On a expliqué à nos partenaires américains que c'est un changement naturel dans le marché. Et on a expliqué aussi qu'après la relance économique, qu'on était confiante que la dynamique dans les exportations d'aluminium canadien vers les États-Unis va revenir à la dynamique normale. Parce que quand l'industrie manufacturière se ouvrira, la demande pour l'aluminium changera et restera comme elle est dans les temps normaux. Alors, on a expliqué ce qui se passera et c'est ce qu'on a vu. Après la relance économique, la dynamique dans nos exportations, la composition de nos exportations d'aluminium vers les États-Unis a revenir au niveau normal. Et c'est une normale chose, c'est une bonne chose et c'est très bon pour l'économie canadienne, pour l'économie américaine, pour les travailleurs canadiens, pour les travailleurs américains, que les Américains ont levé les tarifs. Merci. We'll take one more question on the phone. Operator? Thank you. Merci. Next question, Bill Curry, the Globe and Mail. Line open. Thank you. A question for Ms. Freeland. There's many economists and business leaders, especially in the last few days, have expressed concern that your government is spending billions of dollars in borrowed money without providing a clear fiscal anchor, kind of a sense of how this new debt will be dealt with in the long run. There's no targets for debt to GDP or to gradually reduce the deficit over time once we're through this crisis. So can you give a sense in response to those concerns about fiscal sustainability, how you're planning to manage that? Sure. Thank you for the question, Bill. And I'll say a few things in response to that. I have been consulting widely with Canadian business leaders, with my provincial and territorial colleagues, the finance ministers there, with my cabinet colleagues, with caucus. So I've been hearing a lot from Canadians, and I've also been making a lot of international calls. So I am well aware of the many questions and concerns people have about our economic course going forward. This is our approach. The single most important economic policy of our government and the best thing we can do for our economy is to keep coronavirus under control. I can't emphasize that too much. Some people sometimes like to talk about a trade-off between good health policy and good economic policy. I could not disagree more strongly. I think if we continue to do the right things on the health front, that is the strongest foundation and support we can give to our economy. And by the way, the data so far shows it.
The fact that Canada responded strongly to the coronavirus in the spring at economic cost. You know, that was difficult, and it was difficult for Canadians, it was difficult for Canadian businesses, and it was expensive for our government because we knew that to allow people to do the right thing in the fight against the coronavirus, we had to give them the economic support to do it. That was the decision we took. It was the right decision, and we are seeing now a healthy economic rebound as a result of those strong, mutually supportive health and economic policies. But we know that the fight against the coronavirus is not over. And so let me just be really, really clear. Our government's priority, our economic priority, is to do what it takes to keep the coronavirus under control, and we are doing that in close cooperation with the premiers of the provinces and territories and with public health officials across the country, and by the way, with the support of all Canadians, because at the end of the day, it's up to each one of us to do the right thing. Second economic priority, Bill, is we need growth and we need jobs. 1.8 million Canadians who had work before the coronavirus struck either still don't have a job or aren't working as many hours as they would like to work. We need to get them back to work. We know those Canadians want to work, and our government is absolutely committed to working hard to get the economic growth that is required for all those Canadians to have jobs. And then finally, in terms of our fiscal approach, let me just say that Canada has a hard-won and well-deserved reputation at home and around the world for wise and prudent fiscal management. In fact, we entered this crisis with the lowest debt-to-GDP ratio among the G7 countries. And that position and that reputation was the work of generations of Canadians, including, by the way, fantastic Liberal governments, and including our government, including a guy called Paul Martin, who I have been talking to a lot. That strong fiscal position that Canada had entering this crisis is what gave us the firepower to fight the coronavirus, to fight on the health front, to do the things we needed to do on the economic front. And let me just assure Canadians that we understand the value of wise and prudent fiscal management, and that is a policy our government will continue. And a follow-up, Bill? Yes, thanks. So as a follow-up, so in that you didn't mention green jobs or green recovery, which was the highlight when Mr. Trudeau announced there would be a throne speech and you became finance minister. You mentioned that. So if health is the priority, does that mean that the green agenda of your government that was in the global platform and mentioned again last month, is that taking a back seat in terms of timing or sequencing because of the focus on health? That is, and I'm sure not a mischievous one, but that is for sure a misinterpretation of my answer. Our government's priority since the virus struck has been to fight the virus. It continues to be to fight the virus. And the Prime Minister has been really, really clear about that. And that approach becomes ever more urgent as we move into the fall, with back to school, with the fact that, you know, as we all know as Canadians, it gets cold in the winter. Being outdoors is a safer way for us to be together than being indoors. So there are a lot of reasons for us to be extra vigilant and careful going into the fall, and that in no way negates any other emphases or priorities. I also spoke, Bill, about the absolute priority that we place on jobs and growth, and green jobs are absolutely going to be a part of our recovery. Thank you. That concludes today's press conference.